जनवल्लभा गिरिवरधारी जय जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Krishna, Jai Radha Krishna, Jai Radha Krishna, Jai Lalita Vishaka. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Sudarshana. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Jaya Sita Rama Lakshmana Hanumān, Sita Rama Lakshmana Hanumān, Sita Rama Lakshmana Hanumān, Sita Rama Lakshmana Hanumān, Sita Rama Lakshmana Hanumān. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nittai Gaura Haribo, 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 Nittai Gaura Haribo, Nittai Gaura Haribo, 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 Nittai Gaura Haribo. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदृश श्रीमद किसी वेंकटेश सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudīrayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavate sevaya bhagavati uttamasloke bhaktir bhavati naishtaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. At the outset, I express my sincere gratitude to the ISKCON Chennai Temple Management for giving me a chance to glorify Lord Sri Ram and his pastimes on this auspicious Ram Navami season. I also express my sincere gratitude and seek the blessings from all the assembled Vaishnavas who are far more qualified than me to be sitting on this Vyasasana and to be delivering this class. I am doing this for my own purification. I request you at the very outset to forgive me
for whatever offensive statements that come from my anarthas. Today we are here to express our gratitude also to the entire Guru Parampara, especially to our founder Acharya Srila Prabhupada, for having given us so much. He gave us this Srimad Bhagavatam, and he gave us this wonderful temple, and he gave us this association of amazing Vaishnavas, which are all very much required for us to practice bhakti. There is no way we can simply sitting at home perform bhakti. From A to Z, Srila Prabhupada has given us everything. So we are eternally grateful to the entire Acharya Parampara who have made it possible. Just to imagine where we would have been had there been no ISKCON, had there been no Acharya Parampara, had there been no books of Srila Prabhupada. What would be our fate? We have to just look around us to understand what is happening in the rest of the world. Hare Krishna Prabhu, translation if you like. இன்று எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாவதாக நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை பிரபுபாதருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்றால் பிரபுபாதர் அவர் எழுதிய கிரந்தங்கள் அது இல்லாவிட்டால், இஸ்கான் என்று இல்லாவிட்டால் பக்தர்களாகி நாம் எங்கு சரணடைந்திருப்போம், எங்கு சரண் புகுந்திருப்போம். இன்று பிரபுபாதர் கருணையால் மட்டுமே இந்த ஆலயம் பாகவதம் கேட்கும் வாய்ப்பு அனைத்தும் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே இப்படிப்பட்ட பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியது பிரபுபாதருக்கு முதலாவதாக எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Today we are reading from Canto 9, Chapter 10, text number 16. Baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setuṁ kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ setum kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setum kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setum kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setum kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setum kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair
laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ setuṁ kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām. Translation: baddhvā, after constructing; udadhau, in the water of the ocean; raghu-patir, Lord Ramacandra; vividha, varieties of; adri-kūṭaiḥ, with peaks of great mountains; setum, a bridge; kapi-indra, of powerful monkeys; kara-kampita, moved by the great hands; bhūruha-aṅgaiḥ, with the trees and plants; sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair; Hanumān; pramukhaiḥ, led by; anīkair, with such soldiers; laṅkām, Laṅkā, the kingdom of Rāvaṇa; vibhīṣaṇa-dṛśā, by the direction of Vibhīṣaṇa, the brother of Rāvaṇa; āviśat, entered; agra-dagdhām, which was previously burnt by the monkey soldier Hanumān. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Sukadeva Goswami said, after constructing a bridge over the ocean by throwing into the water the peaks of mountains whose trees and other vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramacandra went to Laṅkā to release Sita Devi from the clutches of Ravana. With the direction and help of Vibhīṣaṇa, Ravana's brother, the Lord, along with the monkey soldiers, headed by Sugrīva-nīla and Hanumān, entered Ravana's kingdom, Laṅkā, which had previously been burnt by Hanumān. Purport: great mountain peaks covered with trees and plants were thrown into the sea by the monkey soldiers and began to float by the supreme will of the Lord. By the supreme will of the Lord, many great planets float weightlessly in space like swabs of cotton. If this is possible, why should great mountain peaks not be able to float on water? Jai Srila Prabhupada. This is the omnipotence of the Supreme Personality of Godhead. He can do anything and everything He likes because He is not under the control of the material nature. Indeed, material nature is controlled by Him. Mayādhyakṣena prakriti sūyate sacharacharam. Only under His direction does prakriti or material nature work. Similar information is given in the Brahma Samhita 552. Yasya jñaya bhramati sambhrita-kala chakro govindamadi purusham tamaham bhajami. Describing how material nature works, the Brahma Samhita says that the sun moves as desired by the Supreme Personality of Godhead. Consequently, for Lord Ramacandra to construct a bridge over the Indian Ocean with the help of monkey soldiers who threw great mountain peaks into the water is not at all wonderful. It is wonderful only in the sense that it has kept the name and fame of Lord Ramacandra eternally celebrated. Jai Srila Prabhupada. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sva Padandikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. One amazing sentence in this amazing purport is it is wonderful in the sense that it has kept the name and fame of Lord Ramacandra eternally celebrated. It is the name and the fame. Nama, Rupa, Guna, Leela. So, we are all eternally grateful to so many wonderful acharyas. It is through Lord Brahma and Narada Muni that Valmiki came to write Valmiki Ramayana. ஒரு அற்புதமான வாக்கியம். பகவானின் நாம ரூப குணலீலைகளை புகழ் மன்னம் இது அமைத்திருக்கிறது என்று நாம் எப்பொழுதும் ஆச்சாரியார்களுக்கு மிகுந்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் வால்மீகி ரிஷி மூலமாகத்தான் வால்மீகி ராமாயணம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. வால்மீகி ராமாயணத்தின் ஆசிரியர் வால்மீகி ரிஷி ஆவார். Once Valmiki was taking bath in the river, and at the time he saw two crauncha birds mating with each other, and at the time there was a hunter and he shot one of the birds and it fell down in blood, writhing and dying, and the other bird, the female bird, was flying around and expressing her anguish, because we don't know, many times birds, most of the birds mate for life. They don't change their partners. Only human beings have this tragic attitude. They mate for life. Once the mate is gone, the other life is finished. Yes, Prabhu. ஒரு முறை வால்மீகி ரிஷி நதியில் ஸ்நானம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஒரு மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை பார்த்தார். திடீரென்று ஒரு வேடனானவன் ஒரு பறவையை தாக்கிவிட்டார். அந்த பறவை இறந்து கீழே விழுந்து விட்டது. அதை பார்த்த இன்னொரு பறவை மிகுந்த துயரத்தில் துடித்து போனது. ஏனென்றால் பொதுவாக பறவைகள் தங்களுடைய இணையை மாற்றிக்கொள்வது கிடையாது. மனிதர்கள் தான் ஒருவேளை கருத்து வேறுபாடு என்ற காரணமாக தங்களுடைய துணையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஆனால் பறவைகள் ஒரு முறை ஒரு துணையை தேர்வு செய்து விட்டார்கள், எப்பொழுதுமே அந்த பறவைகள் அந்த துணையை மாற்றிக்கொள்ளவே கொள்ளாது. Valmiki was once a hunter, we all know. He used to take pleasure in killing animals. But at this site, by now he is a wonderful sannyasi by the mercy of Narada Muni. He saw this, spontaneously one curse came out of his mouth. வால்மீகி ஒரு காலத்தில் வேடனாக இருந்தவர் தான். ஆனால் நாரத ரிஷியின் கருணை கிடைத்த காரணத்தினால் இப்பொழுது அவர் அந்த வேடன் தொழிலை கைவிட்டு விட்டார். அவருடைய மனம் மிகவும் இலகுவானது. இந்த குறிப்பிட்ட காட்சியை பார்த்த பிறகு அவரை மீறி அவருடைய வாயிலிருந்து சாபமானது வெளிவந்தது. And that curse came in the form of a beautiful shloka. அந்த சாபம் ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகத்தின் வடிவத்தில் வந்தது. He cursed the hunter to, for this sin that he has committed, for the rest of your life you should have no peace of mind. That was the curse. But that was a beautiful shloka, and Valmiki was amazed. Number one, I cursed him, I should not have done. I lost my temper, a sannyasi should not have done that. But at the same time, this curse came in the form of a beautiful shloka. How did this happen? He went on repeating it to himself and to his disciples. இந்த சாபத்திற்காக இந்த குறிப்பிட்ட செயலுக்காக நீ வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பப்படுவாய் என்ற சாபம் வழங்கினார். அந்த சாபமானது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகத்தின் வடிவத்தில் வெளிவந்தது.
முதலாவதாக அவர் சாபம் வழங்கியதற்காக வால்மீகி வருத்தப்பட்டார் என்றால் தான் ஒரு ரிஷி தேவையில்லாமல் சாபம் வழங்கியிருக்க கூடாது. இரண்டாவது, அவரே ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம், ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகத்தின் வடிவத்தில், ஒரு பாடல் வடிவத்தில் அந்த சாபம் வெளிவந்தது. இது எப்படி சாத்தியமானது என்று அவரே ஆச்சரியப்பட்டார். Later on, Brahmadev came to his ashram and he explained to him, actually, I was the impetus behind the whole scene and the shloka that you spoke. I inspired everything. But now, using the same beautiful meter, I want you to compose the whole story of Lord Ram. பிரம்மதேவர் இந்த இடத்தில் காத்திருந்தார். இந்த மொத்த நிகழ்விற்கும் உந்துதலாக நான் தான் செயல்பட்டேன். இந்த மொத்த நிகழ்வுக்கும் காரணம் நான் தான். ஆனால் இப்பொழுது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ராமச்சந்திர பகவானை பற்றிய ஒரு அற்புதமான சரித்திர கதையை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிட்டார். If we think about it, what Valmiki saw was the suffering of the mate from the separation of its partner. அந்த பறவையின் இணை, அந்த தன்னுடைய இணை பறவையை இழந்த காரணத்தினால் அது துயரத்தால் துடிதுடித்ததே, அதைத்தான் வால்மீகி ரிஷி கண்டார். And this we see in Ramayana also. There is so much separation experience throughout Ramayana. There is so much suffering and so much expression of suffering that we see throughout Ramayana. So this became, in that sense, an inspiration. The whole Ramayana, you will cry and cry and cry, but it is ecstatic crying. That is the speciality of Ramayana. Similarly, Valmiki is such a pure devotee, he cursed spontaneously and he was feeling so much emotions in his heart. That is the essence of Ramayana. இந்த பிரிவு துயர் தான் ராமாயணத்தின் மைய கருத்தாக இருக்கிறது. ராமாயணத்தில் நாம் பார்க்கலாம், பல இடங்களில் பிரிவு துயரானது அற்புதமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த வால்மீகி ஒரு அற்புதமான ரிஷி ஆவார். ஆனால் இந்த பறவை துடிதுடித்ததை பார்த்து தன்னுடைய இரக்க குணத்தால் உடனடியாக சாபம் வழங்கினார். அந்த சாபத்திலிருந்து அவர் எந்த அளவுக்கு மனம் இலகுவான நபராக இருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. If we meditate on this a little more deeply, we find that Sita Devi, actually Valmiki named Ramayana as Ramayana, but he says Sitaya Charitam Mahat. It is Ramayana, but it is a great story of Sita Devi. It's called Ramayana, but it's a story of Sita Devi. That's what Valmiki says. வால்மீகி ரிஷி குறிப்பிடுகிறார், இந்த கிரந்தத்திற்கு ராமாயணம் என்று நான் பெயரிட்டிருக்கிறேன், ஆனால் இது உண்மையில் சீதா தேவியை பற்றிய மகத்தான சரித்திர கதையாகும் என்று அவர் விளக்கியிருக்கிறார். And Sita Devi represents the energy of Lord Ram. So when the energy is separated from the energetic, when the servant is separated from the master, the servant suffers unlimitedly. சீதாதேவி ராமச்சந்திர பகவானின் சக்தியை பிரதிநிதிக்கிறார். சக்திமானிடமிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது சேவகன் எஜமானிடமிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது சேவகன் மிகுந்த துன்பத்திற்கு உள்ளாகிறார். And we know we are all the tatastha Shakti of the Lord. And we are suffering in separation. And we don't even know that. We think we are all happy, enjoying in this material world. We have so many facilities, so many nice things are happening, so many anticipations, expectations we have, and we think it is a nice world. நாம் அனைவரும் பகவானின் தடசக்தியை சேர்ந்தவர்கள். பகவானை விட்டு பிரிந்திருக்கும் காரணத்தினால் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அது நமக்கு தெரிவதே கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வசதி வாய்ப்புகள், செல்வ செழிப்பு, ஐஸ்வர்யங்கள் போன்றவற்றை வைத்துக்கொண்டு நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன் என்று நான் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுவே நம்முடைய நிலையாகும். Sita Devi was living happily with Lord Ram. Nothing was lacking for her in the forest. But then one magical deer came. Its skin was all gold, embedded with precious stones, an unusual deer, and it was jumping around. And she immediately developed attachment on the deer. And for that reason, she wanted her husband. Jai Gauri-Nitai ki jai, Radha-Krishna-Radha ki jai, Jagannath. She wanted that golden deer. She wanted that. And so, her attention went away from her Lord. And for this reason, she was captured by Ravaṇa. And Ravaṇa offered her unlimited pleasures. It was Swarna Laṅkā. She wanted a golden deer, but he gave a whole golden Laṅkā. And he said, all kinds of pleasures you can enjoy with me, please come. But by that time,
the soul had started hankering in separation. I want my Supreme Lord. I made a big mistake to have become distracted from Him. I want to go back to Him. சீதாதேவி ராமச்சந்திர பகவானோடு மகிழ்ச்சியாக வனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் ஒரு க்ஷணம் அந்த ரத்தினங்கள் பதித்த பொன்மான், அந்த பொன்மானை பார்த்து அவர் அந்த பொன்மான் மேல் ஈர்ப்படைந்தார். இந்த தவறு காரணமாகவே அவர் பிற்காலத்தில் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவிக்க நேர்ந்தது. அவர் ராவணால் கடத்தி செல்லப்பட்டார். அதே சமயம் ராவணன் இவரை கடத்தி சென்ற பொழுது ராவணனுடைய இடமாகிய லங்கை சுவரலங்கை ஆகும். அந்த இடமே தங்கத்தால் நிரம்பிய இடமாகும். என்னிடம் அனைத்து விதமான வசதிகளும் இருக்கிறது, என்னோடு மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்று சீதாதேவியிடம் ராவணனே கூறியிருக்கிறான். ஆனால் சீதாதேவி அப்பொழுதுதான் பகவானை விட்டு தான் பிரிந்திருக்கும் வரத்தினால் எப்படிப்பட்ட பிரிவுத்துறை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை மனமாற உணர்ந்தார். ஒரு க்ஷண நேரம் அந்த அவருடைய கவனமானது பகவானிடமிருந்து அந்த பொன்மான் மேல் திரும்பியது. இந்த ஒரு க்ஷண நேரம் அவர் செய்த தவறு காரணமாக மிகப்பெரிய துயரத்திற்கு அவர் உள்ளானார். Ramayana is divided into Kanda, Balakanda, Aranyakanda, Kishkinda-kanda, Sundara-kanda, Yuddha-kanda, like that. It's divided into separate parts. One part specially is called Sundara-kanda. Right. ராமாயணம் காண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாலகாண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்த காண்டம், யுத்த காண்டம் என்று. அதில் ஒரு பகுதி சுந்தர காண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Sundara means beautiful. Shyama Sundara, Sundara Kanda. It's beautiful. Why it is beautiful in the whole of Ramayana? Because there you get introduced to your spiritual master. சுந்தரா என்றால் மிக மிக அழகிய வடிவம் கொண்ட நபர் ஷியாமசுந்தரா. ஏன் இந்த சுந்தர காண்டம் மிக மிக அழகான பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது? ஏனென்றால் அங்கேதான் அவர் ஆன்மீக குருவிற்கு அறிமுகம் செய்யப்படுத்தி வைக்கிறார். Hanumān is Atmaram. He is pure devotee of the Lord. He has no personal expectations or desires to be fulfilled. He has everything, but still his pleasure is in serving Lord Ram. He is not expecting any particular reward. He is simply attracted to the lotus feet of the Lord. His amazing name, form, qualities and wonderful activities. He just wants to serve the Lord's lotus feet, that's all. அனுமான் ஒரு மகத்தான பக்தர், ஆத்மராமராவார். அவர் எப்பொழுதுமே தன்னில் திருப்தியடைந்தவர். தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு எதுவும் வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. இருப்பினும் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மனமாற ஆசைப்படுகிறார். தன்னிடம் அனைத்தும் இருக்கிறது, அவர் தன்னில் பூர்த்தியடைந்தவர். இப்படிப்பட்ட சிறப்பான அம்சங்களை கொண்டிருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக தன்னை ராமச்சந்திர பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கவே வேண்டும் என்று ஹனுமான் மிகவும் ஆசைப்படுகிறார். So Hanumanji perfectly represents a spiritual master. ஹனுமான்ஜி மிக பக்குவமாக ஒரு ஆன்மீக குருவை பிரதிநிதிக்கிறார். And what does Lord Ram want? He is another Atma Ram. He has got everything. Nothing is lacking for him. What kind of service does he want? இன்னொரு புறம் ராமச்சந்திர பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அவரும் ஆத்மராமராவார். அவர் தன்னில் திருப்தி அடைந்தவர். தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு எதுவும் தேவையே கிடையாது. அவருக்கு எப்படிப்பட்ட சேவை தேவை? So ultimately it is Hanumanji. He jumps across the ocean. He goes to Laṅkā. He meets Sita Devi. He gives her Lord Ram's ring and then convinces her, please don't worry, I will reunite you with him. Then her mind becomes pacified. In a similar way, it is a spiritual master who comes into our life and gives you the assurance that I will reunite you with your supreme master. ஹனுமான் சமுத்திரத்தை கடந்து ராவணனின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைந்து அங்கே சீதாதேவியை சந்தித்து ராமச்சந்திர பகவானின் மோதிரத்தை சீதாதேவிக்கு வழங்குகிறார். அதன் மூலமாக வருத்தப்படாதீர்கள், கண்டிப்பாக ராமச்சந்திர பகவானோடு நீங்கள் இணைவீர்கள் என்று அவர் சீதாதேவியை சமாதானப்படுத்துகிறார். அதே போல்தான் ஜட உலகத்தில் பகவானை விட்டு பிரிந்து நாம் அனைவரும் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்தில் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஆன்மீக குரு தோன்றி நிச்சயமாக உங்களை பகவானோட சேர்த்து இந்த துன்பத்தில் விடுப்பேன் என்று துன்பத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஆன்மீக குரு அந்த வாக்குறுதி அளிக்கிறார். So in brief, this is the explanation of ISKCON. ISKCON means the whole parampara, starting from Supreme Lord, then Brahma, Narada, Vyasadeva, etc.,
down up to our Srila Prabhupada, they are all here, they are all perfectly self-satisfied, they don't need anything, but their mission is to reunite all of us lost souls back to the Supreme Lord. This is what will completely fulfill the Lord, His servant, the spiritual master, and all of us, the fallen souls. This is the complete package of God consciousness. உண்மையில் இஸ்கானில் இந்த சேவை தான் செய்து வருகிறார்கள். ஆச்சாரியார்கள் அனைவரும் தன்னில் திருத்தடைந்தவர்கள். ஆனால் இஸ்கானில் இருக்கும் ஆச்சாரியார்கள் பகவானிடம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தூரப்பட்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை பகவானிடம் சேர்க்கும் சிறப்பான சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். பகவான், ஆன்மீக குரு மற்றும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் அனைவருமே நற்கதி அடைவதற்கு இஸ்கான் ஒரு சிறப்பான ஸ்தாபகமாக அமைகிறது. So, when Valmiki had to write Ramayana, he had a question before that in his heart. Is there a person in this world now who has all these qualities? Valmiki listed out a list of qualities, Gunavan, Viryavan, like that he lists out a whole set of 16 qualities. And he wants to know, is there such a person? Then he sees Narada Muni. Narada Muni appears in his ashram and he says, yes, there is such a person who has got all these qualities. And one of the qualities is an amazing quality, Kritagnyata. Kritagnyata means gratitude. Is there one who has got an unlimited amount of gratitude in his heart? He says, yes, and that person is Lord Ram. So you see, Ramayana is called Itihasa because it was written by a contemporary of Lord Ram. Lord Ram was at that time ruling from Ayodhya, and Valmiki wrote Ramayana right in his presence. That's why it's called Itihas, as it happened. So Narad Muni answers to him, whatever qualities you are looking for, they are all present in Lord Ram. That inspired him to write the story of Lord Ram. வால்மீகி 16 அற்புதமான பண்புகளை பற்றி விளக்குகிறார். குணவான், வீரியவான் என்று. அடுத்ததாக கிருத்தஜ்ஞதா என்று குறிப்பிடுகிறார். கிருத்தஜ்ஞதை என்றால் மிகுந்த நன்றி உணர்வு உடைய நபர். இப்படிப்பட்ட நபர் உலகத்தில் இருக்கிறாரா என்ற ஒரு சிந்தனை வால்மீகி ரிஷிக்கு மனதில் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது நாரத முனிவர் தோன்றினார். அவர் கூறினார், கண்டிப்பாக இந்த 16 அற்புதமான பண்புகளையும் உடைய நபர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார், அவர்தான் ராமச்சந்திர பகவான் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே வால்மீகி ரிஷி ராமச்சந்திர பகவானின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர். எனவே சமகாலத்தில் வாழ்ந்த நபர் அப்பொழுது நடந்த சம்பவத்தை பற்றி இங்கே அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார். இதுதான் இந்த சரித்திரமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Bhagavad Gita tells us how we can understand the gratitude of the Supreme Lord to all of us, fallen souls. பரமபுருஷ பகவான் மீது எப்படி நன்றி செலுத்துவது என்பதை பற்றி பகவத்கீதை நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. வீழ்ந்த ஆத்மாக்களாக நமக்கு பகவத்கீதை அதை விளக்குகிறது. No, Prabhu, it is the gratitude of the Lord to us. It is not our gratitude to the Lord. It is Lord's gratitude, because we saw Lord Ram's one of the qualities is unlimited gratitude. Sorry. பகவான் நமக்கு மீது கொண்டிருக்கிற நன்றி உணர்வை பகவத்கீதை தெளிவாக விளக்குகிறது. ஜீவாத்மாக்கள் மீது பகவான் எப்படி அன்பு செலுத்துகிறார், எப்படி நம்மீது அவர் நன்றி உணர்வை செலுத்துகிறார் என்பதை பற்றி பகவத்கீதை ஒரு விதத்தில் விளக்குகிறது. நேஹாபிக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத். We just remember the Lord a little bit in a corner of our mind sometime. Lord Ram says, no? What is that shloka, Prabhuji? Even if once somebody says, I am yours, then sakritapi prapannoyam. Lord Ram says, even if once someone says, oh Lord, I surrender to you my life, that's enough. It becomes my duty, kartavya, to liberate him from the ocean of birth and death. That is how the Lord becomes grateful to all of us. Just we give a little hearing to the spiritual master, to the scripture, the Lord becomes grateful to us. And as Narada Muni says, Lord is full of gratitude. It's a ocean that has no bottom, no limits. It's a bottomless ocean of gratitude. And that is our hope, that we do a very little bhakti, and that is enough to attract the Lord towards us. Then He will do everything else. Sakritepi prapannoya. Just once you just utter, oh Lord, I am yours. That's enough. So this is the amazing quality of the Supreme Lord, and that's why Narada Muni says, Kritagnyata. He has got that
he never forgets what you have done. For krita means what you have done. Kritagnya, he remembers. What you have done, he remembers. That quality is called kritagnyata. பகவான் எல்லை இல்லாத சமுத்திரத்தை போன்ற கருணை நிரம்பியவர், நன்றி உணர்வு நிரம்பியவர். நாம் ஏதாவது சிறிதளவு சிறிய சேவை செய்தால் கூட அதை பகவான் நினைவு வைத்துக் கொள்கிறார். அதற்காக மிகுந்த நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறார். இதுதான் அவர் கிருத்தஜ்ஞதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருத்தஜ்ஞதா என்றால் எல்லையில்லாத நன்றி உணர்வும் அன்பும் நிறைந்த நபர். நாம் மனிதர்களாக பக்தர்களாக ஏதேனும் சிறிய சேவை பகவானை செய்தால் கூட அந்த சேவையை மனதில் நினைத்து நமக்கு அவர் மிகுந்த நன்றி உணர்வு இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பண்பை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். And what about a pure devotee? Pure devotee is also equally grateful towards the Lord. And he always wants to express his gratitude, and the Lord again wants to reciprocate his gratitude. And this is what makes Srimad Bhagavatam such an interesting scripture to read. It's complete reciprocation in a spirit of gratitude only. Nobody is expecting anything from the other. The Lord is looking for opportunities, how I can serve my devotee. Devotee is looking for opportunity, how I can serve the Lord. So in the process, neither of them is satisfied. It is a transcendental dissatisfaction. They always feel, I have not done enough. When, we remember the story of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Rupa Goswami wants to celebrate his brother's birthday by offering him nice kheer. He has no provisions. Some little girl comes, he offers all the ingredients, and then he prepares some nice kheer, offers to his brother. Brother eats it, and he goes into ecstasy. Then he says, hey, how did you make it? So Rupa Goswami says, one little girl came and she gave me the ingredients, and she said, Babaji, you wanted this. My mother wanted to give this to you. Then Sanatana Goswami says, please give a description of this girl. Then slowly Rupa Goswami describes the form of this girl. Hey, what did you do? You took service from our mistress. We should only serve her always. How did you take? He chastises him. And then he continues to eat. He cannot stop. And then they both keep dancing in ecstasy. எப்பொழுதுமே பகவான் பக்தர்கள் மீது பரஸ்பர அன்பு செலுத்துகிறார், நன்றி உணர்கிறார். பக்தரும் அன்பு பரிமாற்றத்தை பகவானுக்கு செய்கிறார். ஒருவருக்கு மாறி மாறி சேவை செய்து கொள்கிறார்கள். எவ்வளவுதான் சேவை செய்தாலும் அந்த உன்னத அதிருப்தியானது இருவரிடத்திலும் இருக்கிறது. பகவான் பக்தர் சேவை செய்யும் பொழுதும் அது பத்தாவது என்று அதிகமாக சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார். பக்தரும் அதே போல் தான் அதிகமான அன்பை பகவானோடு பரிமாறிக்கொள்கிறார். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இவருடைய பிறந்த நாளை அற்புதமாக கொண்டாட வேண்டும், விமர்சனம் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அப்பொழுது அற்புதமான பாயசம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அப்பொழுது ஒரு சிறிய பெண்மணி அந்த ரூப கோஸ்வாமி பாயசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் வழங்கி அந்த பாயசத்தை அற்புதமாக தயார் செய்தார்கள். அதை உட்கொண்ட சனாதன கோஸ்வாமி மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது, சுவையாக இருக்கிறது, எப்படி தயார் செய்தார் என்று கேட்டார். அது ரூப கோஸ்வாமி ஒரு சிறு பெண் தான் இந்த அற்புதமான பாயசத்தை தயார் செய்தார் என்று கூறினார். அந்த சிறு பெண்ணை பற்றிய விளக்கத்தை கூற அவர் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்தார் என்று கேட்ட பொழுது ரூப கோஸ்வாமி அந்த விளக்கங்களை கூறினார். அப்பொழுது உடனடியாக சனாதன கோஸ்வாமி வந்தது ராதாராணி தான் என்பதை புரிந்து கொண்டார். உடனடியாக கூறினார், நாம் தான் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அவரிடமிருந்து நாம் எப்பொழுதும் சேவை வாங்கக்கூடாது, இதை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றவாறு சனாதன கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமிக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So, Ramayana is a story of the Lord's reciprocation with all his devotees. And in this shloka, what really captures my consciousness is the list of names, Actually, the difference between bhakti and other paths, bhakti is filled with names. Names of devotees, the names of the Lord. And when you come to Chaitanya Charitamrita, it is filled with names of offerings to the Lord, Bhoga, the list of Bhoga. So much description. Every time someone offers a feast, then he goes into the list of all the items. And even we say, Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari, then the list goes on and on and on. So it's all names, names, names. And all these names are in relation to the Supreme Lord, and they are always relishable. ராமாயணம் பல பக்தர்களின் பெயர்கள் நிரம்பிய சரித்திர கதையாகும். அந்த ராமாயணத்தில் பக்தர்களின் பெயர் பகவானின் பெயர். அதே போல் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் நீங்கள் சென்றீர்கள் என்றால் அங்கே பார்க்கலாம், அங்கே அதிகமான பெயர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும். பகவானின் பக்தர்களை பற்றிய பெயர்கள், பகவானின் பெயர் மற்றும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போகங்களை பற்றிய பெயர், இவ்விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியலே சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும். So, Shambalram Prabhu says it's a festival of feasting only. There is so much feast. So
Like that, see, in this shloka, we see names and names and names, right? Which names we see here? Vibhīṣaṇa, sugrīva-nīla-hanumat. All these names are here. Why? By the mercy of the Lord. They are all here because the Lord, who is self-contained, He is complete in Himself, still He wants to accept the services of so many devotees. He wants to cross over to Laṅkā. Hanumān, just one jump he went. He is just a devotee of the Lord. But when the Lord wants to cross, he has to walk across the ocean. And he has to make a bridge. And 1 crore monkeys and bears, they are together building this amazing bridge. And the bridge was, it is described, it was very straight and very well formed with mountain peaks, rocks and trees and so many things. The monkey soldiers made such an amazing bridge. ராமச்சந்திர பகவான் சமுத்திரத்தை கடக்க விரும்பினார். அவருடைய பக்தரான ஹனுமான் ஒரே குதி அங்கிருந்து தாவியே லங்கை அடைந்து விட்டார். ஆனால் அவர் பக்தர்களுக்கு சேவை வழங்க வேண்டும் என்று ராமச்சந்திர பகவான் ஆசைப்படுகிறார். எனவே ஒரு பாலம் சமுத்திரத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அதில் அவருடைய பக்தர்களாகிய விபீஷணன், சுக்ரீவன், நீலா, ஹனுமான் போன்ற அனைவரும் அந்த பாலத்தை அமைக்கும் பணியில் அந்த வானர சேனையை ஈடுபடுகிறது. அங்கே அந்த பாலம் எப்படிப்பட்ட பாலம் என்றால் அது ஒரு மிக மிக அற்புதமான பாலம். பாறைகளால், தண்ணீரில் மிதக்கும் பாறைகளால் உருவாக்கப்பட்ட பாலம் அது. அதில் மரங்கள், செடிகள், மலர்கள் போன்ற அனைத்துமே இருக்கிறது. அந்த பாலம் பார்ப்பதற்கே மிகவும் அழகான ஒரு பாலமாக அமைந்திருக்கிறது. And we have this amazing description of how the rocks floated. Because the monkeys wrote the name Lord Ram and then dropped them into the ocean, and it simply bobbed up and down on the top of the ocean, just moving with the waves just there. So shows the power of the holy name, and it is nicely described that Lord Ram was watching all this and he was wondering how these rocks are all floating. How is it possible? I should try. But in the dead of the night, when nobody is watching, Lord Ram went, he picked up a stone, he wrote, he just dropped it, or he dropped it into the ocean. They are all writing my name only, so okay, so I will drop this stone, and boom, it sank. He waited and waited, it never came up. And then Hanumanji was at the back. He said, no Lord. Why? Because if you give up someone, where is his hope? The rock you dropped, then who can save them? So it sank. But your name is so much more powerful that we are just writing his name and the rocks are all floating. So it's the setuṁ is a pastime where we glorify the name of the Lord. சேதுபந்தன இடத்தில் பகவானின் நாமமானது புகழப்படுகிறது. இந்த ராமச்சந்திர பகவான் சரித்திர கதையில் அந்த பாறைகள் மூலமாக பாலம் அமைக்கப்பட்டது வானர சேனையால். அந்த பாறைகள் மீது அந்த வானரங்கள் பகவான் ராமச்சந்திர பகவானின் நாமத்தை எழுதி அதை நீரில் போட்டார்கள். அது மிதந்தது. அதை பார்த்து கொண்டிருந்த ராமச்சந்திர பகவான் நள்ளிரவில் யாருக்கும் தெரியாமல் வந்து ஒரு பாறையை நீருக்குள் போடுவார். அங்கே அந்த நீருக்குள் அந்த பாறையானது முழுகிவிடும். அப்பொழுது கூறுவார், ராமச்சந்திர பகவானிடம் ஹனுமான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பார். அதை அவர் கூறுவார், இல்லை பகவானே, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கைவிட்டு விட்டீர்கள் என்றால் அது இந்த பாறை நீரில் முழுகுவது போல எந்த விதமான ஆதரவும் இல்லாமல் அதை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு கதியே கிடையாது. பக்தர்களாகிய நாங்கள் உங்கள் நாமத்தின் சக்தியில் அந்த பாறைகளை நீரில் போடுகிறோம். அதனால் தான் அந்த பாறைகள் மிதக்கிறது. எங்களுக்கு உங்கள் நாமத்தின் உதவி தேவை. ஒருவேளை நீங்கள் யாரையாவது கைவிட்டு விட்டீர்கள் என்றால் அவரை காப்பாற்ற கதியே இல்லை என்றவாறு ஹனுமான் ராமச்சந்திர பகவானிடம் கூறுவார். So ultimately, what connects the Lord and his devotees is a spirit of gratitude. Why is the Lord grateful? We can never understand. But Lord is grateful because only that can save us. Whatever little seva that you might have done, the Lord never forgets. And it is always accumulating in our account forever. We can only draw the interest. The principal we can never draw. It is always there in our account. If we have chanted the name once, that is permanently to my account. And the Lord continues to reciprocate that little service that we have done. So what actually connects a devotee to the Lord is a spirit of gratitude. As long as we don't have the spirit of gratitude, we may think, I have done so much, what am I getting back? What am I getting in return? That will be there as long as the sense of gratitude has not awakened in our heart. So we call them Mishra Bhaktas. They are mixed devotees because they are always thinking,
oh, I have this want, I have this need, how can this be fulfilled? I want the Lord to do this for me, do that for me. And as long as that expectation is there, we won't be able to appreciate what the Lord is doing for us. So that kind of devotee is called Mishra Bhakta. But then, when we come in the association of a pure devotee and he teaches us the glory of the Lord and our actual connection with Him as His eternal servants, where service is the reward. Serving is the reward. It is not that by serving I will collect my reward. Service itself is the reward, which we see in the Rasa Leela pastimes. How the Lord ultimately tells the gopis, even though I reciprocate everyone according to their service, but with you I have failed. Why I have failed? Because you have done so much for me. You have given up not only your husband, your family and other things. You have bypassed the law, the Vedic rules. You have stepped out of your house. They may not accept you back. And not only that, when you die, you will go to hell. Because the Vedic rules you are violating. So you have given so much just for my pleasure. So in that sense, I can never reciprocate with you. Then the Lord says, but by serving me in this fashion, you are getting some happiness. Let that be your reward. I am not able to give you any reward. But what is coming out of you, within you, that is your reward. So service to the Lord is its own reward. That is how the conclusion comes, that we are eternally united to the Lord as parts and parcel and His eternal servants. When we just take that original constitutional position back, then there is nothing to be gained. So this is how we understand the scriptures. Hare Krishna. Sorry. இந்த நன்றி உணர்வு என்பது பகவான் பக்தரிடையே அற்புதமாக பகிரப்படுகிறது. பொதுவாக பக்தர் ஒரு சிறிய சேவை பகவானுக்கு செய்தால் கூட பகவான் அதை நினைவு வைத்துக் கொள்கிறார். இங்கே நாம் குறிப்பிட்டு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு பக்தர் தான் செய்த சேவைக்கான அசலை திரும்ப பெறவே முடியாது. வட்டியை மட்டும்தான் தொடர்ந்து வாழ்க்கை முழுவதும் பெற்றுக்கொண்டே இருப்பார். ஒருவேளை ஒரு பக்தர் தான் செய்யும் சேவைக்கு ஏதேனும் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கிறார் என்றால் அவருடைய பக்தி மிஸ்ர பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பக்தர் மிஸ்ர பக்தர், கலப்பட பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு தூய பக்தரை நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு தான் செய்யும் சேவைக்கு எந்த விதமான பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். உண்மையில் ஒரு தூய பக்தர் பகவானுக்கு செய்யும் சேவையே அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் மிகப்பெரிய வெகுமதியாக கருதுவார், மிகப்பெரிய பரிசாக கருதுவார். இங்கே ராசலீலையை பார்த்தீர்கள் என்றால், அந்த ராசலீலையில் அந்த கோபியர்கள் பகவானுக்கு அற்புதமாக சேவை செய்கிறார்கள். பகவானே குறிப்பிடுகிறார், இந்த கோபியர்கள் என் மீது காட்டும் அன்பிற்கு நான் என்ன செய்தாலும் அது ஈடாகாது. இந்த கோபியர்களுக்கு நான் எப்பொழுதுமே நித்தியமாக கடன்பட்டவன். கோபியர்களாக நீங்கள் இந்த நள்ளிரவில் உங்கள் கணவன்மார்களை கைவிட்டு என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள். சமுதாயத்தின் சட்டப்படி, வேத நாகரிக கலாச்சாரத்தின்படி நீங்கள் செய்த செயல் மிகப்பெரிய தவறாகும். ஆனால் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு காரணமாக நீங்கள் அந்த சமுதாய நீதிகளையும் உடைத்தெறிந்துவிட்டு நள்ளிரவில் என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் செய்த இந்த காரியத்தினால் ஒருவேளை மரணத்திற்கு பிறகு நீங்கள் நரகம் கூட செல்ல வேண்டியிருக்கலாம். ஆனால் இது அனைத்தும் தெரிந்தும் கோபியர்களாக நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பிற்காக என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள். இப்படிப்பட்ட உங்கள் அன்பிற்கு பிரதிபலனாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. எனவே நான் உங்களுக்கு நித்தியமாக கடமைப்பட்டவன் என்று பகவானே கோபியர்களை வெகுவாக புகழ்கிறார். எனவே இந்த சேவை மனப்பான்மை, நன்றி உணர்வு, இது மிக மிக முக்கியமானது. பொதுவாக பக்தர்கள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பிரதிபலனாக எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த சேவையை அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் வெகுமதியாக பக்தர்கள் கருத வேண்டும். ஏனென்றால் பகவான் சேவையில் ஒரு பக்தர் ஈடுபடும் பொழுது பக்தர் முழு திருப்தி அடைகிறார். அவர் செய்த சேவையில் பகவானும் திருப்தி அடைகிறார். உண்மையில் ஜீவாத்மாக்கள் ஆகிய நாம் பகவானின் அங்கத்துகள்கள். எப்பொழுது ஒரு அங்கத்துகள் முழு நபரின் சேவையில் ஈடுபடுகிறதோ அப்பொழுது அந்த அங்கத்துகளும் திருப்தி அடைகிறது, முழு நபரும் சேவை திருப்தி அடைகிறார். அதே போலத்தான் பக்தர்களாகிய நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நம் சேவையின் மூலமாக பகவான் திருப்தி அடைகிறார். சேவையில் ஈடுபட்ட ஒரே காரணத்தினாலே பக்தர்களாகிய நாமும் மிகுந்த திருப்தியை அடைகிறோம், மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Thank you very much. Any questions? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, just I want to share one thing, Prabhu. You told me, Prabhu, that when Ramacandra was seeing that stone, night he went, how this is floating. So I heard this from Amarendra Prabhu. Amarendra Prabhu told once, he was actually writing the stone and he was dropping that into the ocean,
and it sunk. Hanumān was seeing from behind. He told, I saw it, Lord, so I want to share this with everyone. It's okay, you can share, but tell me the secret how it is floating. For you it is floating, for us it is not floating. So Hanumān gives one analogy. So there is lotus. Lotus has nectar in it, but the same lotus cannot taste the nectar. You should ask the bees, bumblebees, to tell how it tastes. Similarly, we are the bumblebees. We are tasting your nectar. You ask us how that nectar. You cannot yourself. You can taste the nectar. It was amazing. Jai. So that explains Chaitanya Mahaprabhu. The Supreme Lord has to come back as his own devotee in the mood of Srimati Radharani to experience his own sweetness, his love, and how Radharani gets happiness out of his sweetness and love. So that is the inner motive of the Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Hare Krishna. Thank you. Prabhu, any online questions? எனக்கு அமரேந்திர பிரபுஜி கூறிய சரித்திர கதை ஒரு ஊமை ஞாபகத்துக்கு வருது. ஹனுமான் ஒரு முறை அந்த கடலில் சமுத்திரத்தில் பாறைகளை போட்ட பொழுது அவர் பெயரை பகவானின் பெயரை எழுதி போட்டிருந்தார். அப்பொழுது அதை பார்த்த பகவான் அவரும் தன்னுடைய பெயரை எழுதி போட்ட பொழுது அந்த சமுத்திரத்தில் அந்த பாறைகள் இருந்தது. அவர் இந்த பாறைகளை பெயரை எழுதாமல் பகவான் போட்ட பொழுது அந்த பாறைகள் மிதக்கவில்லை. பெயரை எழுதிய பிறகு அந்த பாறைகள் இருந்தது. அப்பொழுது ஹனுமான் கூறியது, ஹனுமானுடைய உணர்வை பற்றி அமரேந்திர பிரபு ஒரு அற்புதமான ஊமை மூலமாக விளக்கினார். தாமரையில் வண்டுகள் வந்து தாமரையிலிருந்து அந்த தேனை பருகும். ஆனால் அந்த தேனின் சுவையை தாமரையால் உணர முடியாது, வண்டுகளால் மட்டுமே உணர முடியும். பகவானும் அந்த தேன் தரும் தாமரை போலத்தான் பக்தர்கள் அந்த வண்டுகள் போல பகவானிடம் சரண் போகிறார்கள். எனவே பகவானின் உண்மையான சுவை பக்தர்களுக்குத்தான் தெரியும். பகவானால் கூட அந்த அளவுக்கு முழுமையாக உணர முடியாது. இந்த நிகழ்வை பற்றி பக்தர் பருகிறார். அதற்கு பிரபுஜி கூறிய விளக்கம் என்னவென்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதார நோக்கம் இதுதான். அவர் ஒரு பக்தராக வந்து தன்னுடைய பக்தர்கள் தன் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகில் கலியுகத்தில் தோன்றி நம் அனைவருக்கும் ஆசைகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று பிரபுஜி விளக்கம் தந்தார். One more question, Prabhu. So you told about this gratitude, developing gratitude. So for people, some people, it is not really there in their nature. Like how to develop the gratitude? Is it practically? It has to be practiced, or is it like a spiritual? When we develop in spirituality, it comes automatically. Actually, இந்த நன்றி உணர்வை நாம் எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? பக்தி பயிர் செய்யும் பொழுது தன்னிச்சையாக அந்த நன்றி உணர்வானது நம்மிடம் வெளிப்பட தொடங்குமா, அல்லது நாம் சிறப்பாக கவனம் செலுத்தி அந்த நன்றி உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமா? தனிப்பட்ட முயற்சி செய்து இதை எப்படி நாங்கள் புரிந்து கொள்வது? When we talk about prema, two important qualities are mentioned as the foundation. That is humility and gratitude. Humility, to be aware of how insignificant I am. In the scheme of things, I am so very insignificant. That is one. And then arising out of humility, gratitude. And they feed each other. Humility increases gratitude, gratitude increases humility. And in Brihad Bhagavatamritam, there is an amazing statement. Humility leads to prema. That is one statement. The other statement is, humility is prema. Humility is prema. Not that humility will take you towards prema. The manifestation of prema is humility. So obviously, that humility we cannot practice by thinking about it. But you have to move towards that. We have to glorify gratitude and humility as much as we can. Prema we are not able to experience, but gratitude and humility, through the pages of the scriptures, we are able to appreciate what it is. How great devotees express these two qualities. The Lord expresses these qualities. Gratitude and humility, the Lord is expressing. So that way, we should actually practice humility in our day-to-day life and gratitude in day-to-day life. But we should understand, this is not the transcendental humility. We are totally caught up in the three modes of material nature. So our humility is a imitation, but still it is better than nothing. As long as I am not trying to attract others' attention by artificially acting humble and grateful, that should not be our motive.
Our motive should be, yes, I am really fallen. I am so much fallen that I don't even know how insignificant I am. There is no spirit of gratitude in my heart. I really want to cultivate, because the Lord is attracted to these qualities. I want these qualities. Let me at least act it out. I know I cannot really manifest these qualities now without the blessings of a pure Vaishnava. But let me try. In that spirit only we should practice humility. You know, what they say, follow in the footsteps, not imitate, follow in the footsteps. Let me do to the best of my ability, manifest my gratitude. And how do we manifest gratitude? By service. Taking up the most menial service. Whatever service comes to me, when I am able to do it without expecting a reward, happily doing it. Oh, this service I have got. In that mood, if we can do that, that is a perfect expression of our gratitude and humility. Thank you. இந்த நன்றி உணர்வு மற்றும் பணிவு இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது. இந்த இரண்டு முக்கியமான பண்புகளாகும். பணிவை பொறுத்தவரையில் நாம் எவ்வளவு அற்பமானவர்கள் என்பதை நாம் உண்மையில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி உணர்வு, பகவான் நமக்கு செய்த செயல்களுக்காக நாம் நன்றி உணர்வு வேண்டும். இது இரண்டும் பிரேமையின் முக்கியமான அங்கங்களாகும். இந்த பணிவு நன்றி உணர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது, நன்றி உணர்வு பணிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது. பணிவு அதிகரிக்கும் பொழுது நன்றி உணர்வு அதிகரிக்கிறது, நன்றி உணர்வு அதிகரிக்கும் பொழுது பணிவு அதிகரிக்கிறது. பகவான் பக்தர்களிடத்தில் மிகுந்த அன்பை செலுத்துகிறார். பகவானின் அற்புதமான பண்புகள் பக்தர்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே பக்தர்கள் தங்கள் நன்றி உணர்வையும் பணிவையும் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த பக்தியை பொறுத்தவரையில் இந்த பணிவு மற்றும் நன்றி உணர்வு சாதாரண ஜட ரீதியான பணிவு நன்றி உணர்வு கிடையாது. இது உன்னதமான பணிவு மற்றும் நன்றி உணர்வாகும். இது மிக மிக இந்த உன்னத தளத்தில் அமைந்திருக்கும் நன்றி உணர்வாகும். சாதாரண நன்றி உணர்வு பணியோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பொதுவாக இந்த பணிவை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பிற நபர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டும், அவர்கள் நம்முடைய பணிவை வெகுவாக பாராட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு உள்நோக்கத்தோடு அந்த பணிவை நாம் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. நம்முடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், உண்மையிலேயே பகவான் மகத்தானவர், அவர் நமக்கு மிகுந்த சிறப்பான வசதிகளை செய்து தருகிறார். அவர் நமக்கு செய்த பங்கினை காட்டிலும் நாம் செய்வது ஒன்றுமே இல்லை. அவர் இல்லாமல் நம்மால் வாழவே முடியாது. எனவே இந்த செயல்பாடுகளை நினைவில் கொண்டு நாம் உண்மையில் அந்த பணிவை மனமாற பகவானின் செயல்பாடுகளை எண்ணி உண்மையில் அந்த பணிவு மற்றும் நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய பணிவு நன்றி உணர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது, நன்றி உணர்வு பணிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. நாம் சேவைகள் செய்யும் பொழுது அந்த நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அந்த சேவையை செய்ய வேண்டும். நாம் செய்யும் சேவைக்கு பிறர் நம்மை பாராட்ட வேண்டும், அல்லது நமக்கு ஏதேனும் பிரதிபலனாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் சேவையில் ஈடுபடாமல், மனமாற பகவானுக்கு என்னால் இது செய்ய முடிகிறது, இதனால் பகவான் திருப்தியடைகிறார் என்ற நோக்கத்தோடு, பகவானை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு நாம் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். Thank you, Rupesh Raghavendra Prabhu. Thank you. I really taxed you, but you have come out with 100 out of 100. Thank you. Hare Krishna.